Right. So collision with a hard surface. So what will happen? තර මේක හරියට face to face collision එකක් වගේම තමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. තර මම examples දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. එකක් තමයි when a ball is moving in a horizontal plane and it hits a hard surface. So before that the initial velocity of the ball is u and the mass is m, and when it hits the surface there will be an impulse. So this impulse is able to change the momentum of the ball. So initially it had u velocity was u, and the final velocity is v now. Now notice here that I have only mentioned the impulse on the direction of the ball. So මේ පැත්තට impulse එක මම දාලා නැහැ. Impulse එක දාන්න නැති හේතුව තමයි this is a ball, this is a hard surface. So it doesn't make any sense to say that the momentum of this hard surface changes. तर මෙතනදී impulse එකක් එනවා equal impulse එකක්. හැබැයි impulse එකේ මෙයාගේ momentum එකේ කිසි change එකක් වෙන්නේ නැහැ. तर මේ change එකක් වෙන්නේ නැති හින්දා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. तर මේ වගේ system වලදී අනිත් example එක තමයි when a particle is moving under gravity vertically. So it's mostly like falling under gravity, right? So and gravity, when it hits the floor and it will bounce back. Most probably it will bounce back. This will be an elastic collision. If it is inelastic collision, this will stay right on the floor. So it bounces back with a different velocity. If it is the same velocity, we call them perfectly elastic collisions. But in most cases, we don't have the perfectly elastic collisions. It's just elastic collision. So the velocity will change. So we need to find what the velocity v is, right? So we have only one unknown. So the coefficient of restitution will be given, or maybe you will be asked to find the coefficient of restitution. Right. So how do you get v from this? It's very simple. Just keep this in mind. We can prove this if you want. So v is e times u always. In this case, v equals. You don't have to pay attention to the directions. මේක අනිවාර්යෙන් මේ පැත්ත ඇර මේ පැත්ත මෙතන අපිට ප්‍රූව් කරන්න ඕන මෙතන 0 0 කියලා දාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 0 0 දැම්මොත් v plus 0 on the left hand side e times u plus 0 මේකම තමයි. right. එතන මේවා ගණන් වලදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ equation එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් එහෙමයි. This is our initial velocity. You can see it falls under gravity, and after collisions there will be an impulse like this. So this impulse is able to change the momentum. The momentum එක අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. එතන මෙතනදී v equals eu. right. එතන මේක ගොඩක් මේසි. මේක මේකෙන් මම ගණන් හදන්නේ නැහැ. ගණන් හදන්න මහලුක දෙයක් නැහැ. හැබැයි this can be coupled with other questions like 3 collisions problem where only two particles exist. For example, අපි හිතමු example එකකට අපි හිතමු මෙහෙම particles දෙකක් තියෙනවා. මෙතන hard surface එකක් තියෙනවා. right. මේ example එක. තර මේක ගන්න පුළුවන් මෙයා suppose this is at rest and this has a velocity u. තර කලින් example එක වගේ මෙයා ගිහිල්ලා මෙයා impact එකක් වෙනවා. There will be an impact between the two particles. After that they will separate out, and this will acquire greater velocity compared to the particle behind it, and this will collide with this the acquired velocity. Suppose this is vb and this is va. After collision मैं collide වුණාට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. After collision, let me just write this b 0. right. Suppose the coefficient of restitution is e here, and also if the coefficient of restitution e there, after collision b will move until it hits the hard surface, and it will bounce back. So we call it vb dash. This is vb. So what is vb dash now? Think no further. vb dash is this e times vb. එච්චරයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන coefficient of restitution දීලා තියෙන එක ගන්න ඕනේ. වෙන එකක් නම් වෙනස් කරන්න. වෙන කිසිම දෙතර මේ වගේ ඒ වගේ ගණන් ලේසි. This will be the second impact. මේ impact එක හින්දා velocity එක change in a direction. So now the particle is moving face to face with a. A පිටිපස්සෙන් එනවා මේ දෙන ආයි
third collision එකක් අනිවාර්යෙන් වෙනවා මේ වගේ ගණන් වලදී. ඉස්සර hard surface එකක් තියෙනවනම් third collision will be there. Definitely there will be a third collision. ඉතින් මේ වගේ තමයි ගණන් එන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට problem set එක එවන්නම් ඒක try කරන්න try කරලා අපි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා discuss කරමු. Okay, thank you for listening.